Oskarsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, som vi välkomnar upp på scen som vår första talare. Tack så mycket, kära vänner. Det är en stor ära för mig att få vara här mitt ibland er. Jag vill börja med att tacka er alla för det arbete, viktiga arbete som ni gör för ett fritt och demokratiskt Iran. Jag har haft förmånen att få träffa er, många av er, vid olika tillfällen i riksdagshuset och ibland andra möten. Och jag vet vilket stort engagemang som ni har och finns. Jag har mött många av er som berättar historier om vad den nuvarande iranska kriminella regimen har gjort och fortfarande gör. I regimens spår ser vi förtryck, misshandel, tortyr, mord och massaker. Vänner, bakom varje foto som vi kan se bland oss och på människor som har blivit mördade, så är det en människa som inte fick leva. En människa som bragts om livet. En människa som inte fick göra det som man kanske den personen var utbildad till. En människa som kunde gjort skillnad för människor runt omkring oss. Och varför var den människan mördad? Jo, därför att den personen ville ha ett fritt och demokratiskt Iran. Därför är det så otroligt viktigt att domen som kom här i Stockholm för några dagar sedan mot en av bödlarna blev, och den också vart som det blev. Tusentals kvinnor och män har torterats och mördats. Nu har rättvisan kommit i fatt en del av regimens inblandade. Jag vill rikta mina tack och framförallt till er som lever och verkar i Iran. Ge inte upp. Regimen i Teheran kommer att falla. Iran kommer att bli en demokrati. Tack så mycket. Ja, ärade mötesdeltagare, mina damer och herrar, och jag kallar er också mina vänner. Jag instämmer med tidigare talare. Den dom som föll i torsdags emot Hamid Noury var både episk och historisk. För första gången någonsin har en av den iranska regimens framstående företrädare dömts för sina grova brott begångna mot det iranska folket och mot mänskligheten.
Den här domen är en signal till hela den iranska regimen och till alla som samarbetar med denna regim. De ska inte räkna med att deras brott ska gå ostraffade. Det är närmare 44 år sedan Hamid Noury begick de brott han nu har dömts för och där rättvisan nu har kommit ikapp honom. Stockholms tingsrätt dömde honom till lagens strängaste straff, livstids fängelse. Vi ser ju förstås detta som en fantastisk seger. Även att den här domen i sig är en milstolpe i hela världen, så återstår många liknande processer i framtiden. Det finns fler som har begått och begår liknande brott som Hamid Noury i den iranska regimens namn. Det finns ett ordspråk som säger att det enda som krävs för att ondskan ska regera och triumfera är att bra människor inte gör någonting. Att Hamid Noury dömts en bra början, men det krävs mer. Det iranska nationella motståndsrådet NCRI har nyligen identifierat 33 000 personer inom det iranska rättsväsendet som har bedömts gjort sig skyldiga till liknande brott som Hamid Noury. Men även dessa måste lagföras och dömas hur lång tid detta än kommer att ta. Det finns andra exempel. I slutet av juni dömdes i Tyskland en 101 år gammal man som var en före detta lägervakt i nazisternas läger, deras koncentrationsläger, till fängelse för medhjälp till över 3500 mord. Så hur lång tid det än kommer ta ska de som har begått denna typen av brott lagföras och straffas. Så kampen går vidare, mina vänner, för ett demokratiskt Iran, för ett upprättande av en rättsstat i Iran och för en mycket, mycket bättre framtid för det iranska folket. Tiden talar emot den iranska regimen. Framtiden tillhör det iranska folket. Det folk som kämpar för frihet, värdighet och demokrati för sitt land. Ni ska veta att vi står med er. Det svenska rättsväsendet står också med er. Och rättvisa och sanning kommer att segra. Tack!
Now we will be hearing Shell from the Christ Democrat Party. Kära vänner, tack vare oppositionens aktiviteter inne i Iran Friends, som har vågat komma ut för att protestera och many Iranians have come out to voice their är ute på gator och torg för att disgust. protestera och man skanderar mot regimen. En regim They are protesting against the regime in Iran som fängslar allt fler. who suppresses and spreads fear. Så har antalet avrättningar ökat markant den senaste tiden. Idag In the last time, the number of executions have risen, and so you have been coming here to Stockholm to show your protest against this regime and for a free Iran. vill jag ansluta mig till den här protesten. In the Swedish Parliament, I want to show you that I support you I Teheran against the theocratic regime in Iran, och demokratiskt. so we can have a free and a secular democratic Iran. Good luck. Demokrati azadi ba Maryam Rajavi. Demokrati frihet med Maryam Rajavi. Vi har med oss Ingemar Kihlström, riksdagsledamot. Now we have Ingemar, who's a member of the Swedish Parliament. We welcome her. Och deltagare på denna manifestation. Mitt namn är Ingemar For all you who are participating in this protest, Jag kunde tyvärr inte I'm from the Christ Democrat Party. Unfortunately, I couldn't be there, uppskattning och min but I want to show you my support from a distance, för att visa på den situation som to show my support for what you do for a free Iran. Sverige. Som fria människor som kan fritt Today in this summer in Sweden, to show we are here to show our För mig support. som demokrat är det viktigt att visa på de mänskliga For me as a Democrat, it's important to show my support for human rights. på vår jord som man lever. Doesn't matter where you live in this world. Likt Iran, där man inte respekterar den rätt till frihet och har de There are rättigheter. a lot of countries where don't respect human rights, particularly Iran. Genom ert arbete lyfter ni särskilt situationen i Iran. Min What you do in your work, you raise the profile of human rights in Iran, och frihet kan möjliggöra so that democracy and freedom can make it possible for the Iranian people to have the freedom they deserve. You can see kandidater som vill förändra förhållandena. Och regimen respekterar How the Iranian regime prevents candidates from participating, and they are not helping the Iranian people, hemska brott. and they continue to suppress human rights. Men genom den nyligen genomförda rättegången här i Sverige mot Hamid After this court case today, have we shown that we can actually put them to account, behöver också ställas inför rätta. Världssamfundet that those who committed the crimes have to stand trial. behöver också agera för att människor och folk i Iran We also have to agera politiskt work, oavsett åsikt. Något som vi ser so that the people in Iran can have a political view and be political activity without having to be prosecuted for it. för att förändra situationen i Iran. Och jag vill i mitt riksdagsuppdrag också verka för att Iran In my parliamentary quest, vi kan se att alla kvinnor och män kan få am I frihet att göra I egna am working so that the women in Iran would have the same rights, utan inskränkning av sina rättigheter.
Min avslutande without having to be discriminated for their rights. för att åstadkomma en förändring. Let us see together, work together to bring human rights back to Iran, especially in Iran. Thank you. President of the European Parliament, Mr. Alejo Vidal Quadras. Dear friends, good afternoon to you all. It is a great pleasure for me to participate today in this impressive demonstration in Stockholm to express our joy for the victory of justice and truth over opportunistic politics and deceit. For the first time since the cruel massacre of 30,000 political prisoners in Iran in 1988, most of them members of the PMOI, by an order of the supreme leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Khomeini, one of the most evil monsters that mankind has had to suffer, one of the perpetrators of that crime against humanity, Hamid Noury, has been sentenced and will pay in life prisons for what he did against his defenseless victims. I want to congratulate all of you, freedom fighters that want a democratic and free Iran. I want to congratulate the extraordinary team of lawyers led by Kenneth Lewis that have presented to the court undeniable evidence. I also want to congratulate Mariam Rajavi, the president-elect of the Iranian resistance, for her wise and brave leadership that has taken us to this great achievement. And of course, I congratulate the families of the victims that at last see justice done against one of the criminals that torture their beloved ones. This sentence makes a before and an after in the criminal records of the Iranian theocracy. It has been proved in court that the Iranian dictatorship
is an outlaw political system that inflicts to its people the worst and terrible atrocities and should be treated as such by Western democracies. No more appeasement, no more dialogue, no more negotiations. The mullahs ruling Iran are a bunch of murderers that should not be accepted as members of the international community. The message of the Stockholm District Court signaling the massacre of 1988 in Iran as a crime against humanity must be listened to by the Belgian Parliament, that cannot accept a treaty that represents impunity for another criminal, the terrorist Asadullah Assadi. Assadi must stay in prison in Belgium for the rest of his life, exactly the same that the Stockholm Court has decided for Hamid Noury. Dear friends, the days of the Iranian fanatic and terrorist regime are counted. The result of the trial in Stockholm of Hamid Noury proves it. We will go on with no hesitation in our struggle for the freedom of the Iranian people until all the henchmen that have been oppressing Iran for the last 43 years will be brought to justice and given the punishment they deserve. Long life to a free Iran. Long life to Mariam Rajavi. Long life to a democratic Iran. Thank you, my friends. And now, thanks to you. And now we will listen to a message of our beloved President, Mariam Rajavi. Dear compatriots, friends and supporters of the Iranian resistance, I salute and congratulate you, all of you, for staying loyal to your pledges with the 1988 massacre martyrs and always prepared to preserve the PMOI's tradition, ideology, and leader. You stay your ground against whoever wants to trample upon the blood of PMOI martyrs and trample upon the movement which is seeking justice for them to the benefits of the Caligari regime. Indeed, what you did over the past year is yet another roaring epic. May your determination and struggle in the fight against the clerical regime be forever enduring. After nearly 3
3 years, the Swedish judiciary handed down its verdict, sentencing to life one of the perpetrators of the genocide and crimes against humanity in the massacre of political prisoners in 1988. And I stress that it's only one out of all the murders involved. Of course, we welcome the ruling, which is the outcome of your efforts and sacrifices and deserve to be congratulated. However, full justice will be only done when all the masterminds and perpetrators are prosecuted in the Iranian People's Court. That includes Ali Khamenei, Ebrahim Raisi, Hossein Ali Tazri, and also mercenaries and operatives whose collaboration with the regime Amnesty International has documented. The Death Commission made the PMOI prisoners answer the following questions. Are you ready to condemn the PMOI and its leaders? Are you ready to join the armed forces of the Islamic Republic to fight the PMOI? Are you willing to spy on your former comrades and cooperate with the intelligence agents? Are you willing to become a member of the death squad? Are you ready to hang a PMOI prisoners? Yes, in the Iranian people's ultimate call for justice. When the mullah's regime is overthrown by the people, the secret of the biggest massacre of political prisoners in the contemporary history will be revealed. The question that Masoud Rajavi asked the UN Human Rights Rapporteur on February 12, 1996 will also be answered. And listen, what is the exact number of political prisoners executed during the massacre and before and after it? Where are the bodies buried? Where are the mass graves? How many of those executed were under 18? How many of them were women, especially teenage girls? And the number and addresses of officials and unofficial prisons and safe houses of the intelligence ministry. You, the steadfast supporters of the Iranian resistance, show that you are ready to do everything to make this great day come true with the resistance movement and with the resistance units. You are prepared to pay any price in unison and solidarity with the resistance units inside Iran. Dear friends, sisters and brothers, the story of 1988 massacre is the story of an inhuman regime's confrontation with its only existential threat, i.e. the People's Mojahedin Organization of Iran. Khomeini's fatwa for the massacre remains the main criterion for the regime's conduct vis-à-vis the PMOI and the Iranian resistance. The physical, political, and ideological elimination of the PMOI topped the clerical regime agenda from the first day. We just heard this fact from Hossein Ali Nayeri, the head of the Death Commission in Tehran. He explicitly said, if it were not for the decisiveness of Khomeini, we might not have had any security. The whole system would have been survived. What should have been done? Such critical circumstances deemed a decisive fatwa. Nayeri also revealed that the regime's desperation in the face of the prisoners
who remain steadfast, he said. They were cohesive. Not only did they have contacted with their organization, but they also had formed a new organization structure inside the prison. They received information from outside through ways they knew. They dominated the prison atmosphere, so they wanted to continue their hostilities. This criminal thus acknowledges the very truth that the court's witness and plaintiff said about the courage of PMOI prisoners who fully cognizant, adhered to their principle and the belief and said no to Khomeini and his operative. They remained loyal to the names and the path and the cause championed by the PMOI and Masoud Rajavi and kissed news. Of course, the case examined in the court was a small part of what happened in the Guardish prison. You can imagine the day when the heinous massacre in Evin and the countless crimes committed in various cities will be revealed. You can imagine the day when the heroism of female PMI prisoners during the massacre and the crimes committed against them will be revealed. Dear friends, sisters and brothers, we still have a long way ahead of us before we achieve complete justice. But the Iranian resistance, extensive legal, political, and enlightening campaign over the 33 months already achieved a great victory so far. And you had an indispensable role in this victory. The court's ruling had crushed the multi-dimensional plots by the intelligence ministry and its mercenaries to derail the call for justice movement against the PMOI. Their plot, including the necessary preparation to have Hamid Noury acquitted and released. You certainly recall the statement of the NCRI Security and Counterterrorism Committee on November 15, 2019, which exposed this plot, saying dozens of PMI members at Ashraf Threes who have witnessed his crimes firsthand are ready to testify about what they saw. However, any meaningful judicial investigation of Hamid Noury's case, free of wheeling and dealing, requires halting the involvement of the regime's agents in this case. The trial would have turned out differently if some of the court's sessions had not been held in Albania. The court was presented with decisive documents providing Noury's guilt, to which the prosecutors repeatedly referred. Your unrelating 9-month demonstration outside the court in Stockholm had an unforgettable role in this great campaign. You stayed firm despite the freezing temperature to defend the identity and the cause of the martyrs of the 1988 massacre. You did not allow the regime, its agents and mercenaries distort and cover up the real objective of the call for justice movement. Let's not forget that this case still has many serious questions and ambiguities that need to be addressed and answered. The NCRI Security and Counterterrorism and Judiciary Committees have pointed out these instances in various statements they have issued. There is no doubt that the truth will come out. When in 2016, with the completion of the PMI relocation from Camp Liberty to Albania, we gave urgent priority and extra resources to the case of the massacre of 1988. I
declared, and I have repeatedly declared, that we will continue the call for justice movement with maximum determination, and we would not relent until we pour the poison chalice of human rights down the throat of the religious fascism, just as we forced the regime to drink the poison of ceasefire. Now, we have taken one step forward in the path of call for justice movement. However, it must continue until all regime's leaders and officials face justice. And I want to be clear: genocide, crime against humanity, and massacre. And I emphasize with the exact legal terms, the courts and the UN Security Council must address them. An international investigation must be carried out in the presence of the representative of the Iranian resistance. The Iranian people's fight against the clerical regime and the resistance movement that started on June 20th, 1981, independent of any foreign government or power, will continue with full power until we overthrow the mullahs as described by the desired by the Iranian people. I salute you for standing up and changing the equations. You will continue and you will stand to the end, strong and steadfast and loyal to your pledges onward to greater victories. Victory is yours.
Ladies and gentlemen, it's an honor to present to you on stage the lawyer of Mojahedin, Mr. Kenneth Lewis. Sisters and brothers and friends, when I was a young man in the 60s fighting for justice in the civil rights movement in the United States, we had a song that inspired us. The song was written by Bob Dylan, who you may have heard of, and it was called "The Times They Are Changing." Today, or rather already on Thursday, we could feel very clearly that the times are indeed changing. I have had the honor to be the lawyer for the People's Mojahedin since 2003. In 2004, I went to Iraq, to Camp Ashraf, to convince the Americans to release the People's Mojahedin from internment. And I was actually there when the FBI interviewed every single person in Ashraf. Later, I was one of the team of lawyers who succeeded in getting the PMOI off the European Union's terror list. And you know that even the Americans were forced finally to take the PMOI off their list. So indeed, we can feel it's taken time, but the times are changing. And on Thursday, the 14th of July, 2002, there was a historic moment for all of us, all of us. You know, some 34 years ago, when the Iranian regime was forced to accept an end of the war with Iraq, after 8 long years of slaughter, the mullah's regime feared that the people of Iran would punish them for having carried on this war and this slaughter for so long. For that reason, the regime's highest leader, Ayatollah Khomeini, issued a hukm, or fatwa, a decree, to the effect that all supporters of the main resistance group in Iran, the People's Mojahedin, who maintained their support for the organization, should be executed. This resulted in a massacre in prisons all over Iran, which probably led to the execution of some 30,000 supporters of the People's Mojahedin. Although the information about this massacre reached the West and was reported even in the United Nations as well as mass media, the regime has denied that this massacre occurred. They denied it again and again. They not only denied it, they tried to hide the evidence by destroying the mass graves where the victims of the massacre were buried.
Now, 34 years later, a court of law in a democratic state, the Stockholm District Court, has held a trial during 92 days where one of the perpetrators of this massacre in Goardash prison in Karaj, Hamid Noury, was prosecuted for his role in this massacre. The judgment of the Stockholm District Court is historic, not only because it found Hamid Noury guilty of aggravated crimes against humanity and murder and sentenced him to life in prison, but more importantly because the court has confirmed that the massacre of political prisoners actually occurred exactly as we have claimed for years and years. The court states clearly in this judgment that it has refrained from pointing out the names of other people who were responsible for the massacre and who were not on trial in this case. Nevertheless, if you read this decision, you will find the names of many of the real perpetrators of this terrible crime against humanity, including Ibrahim Raisi, the present president of Iran, who himself was a member of the Death Commission and one of those who sent people to their deaths. The court has clearly stated that there was no legal basis for Khomeini's hukm or decree, neither in Iranian law at the time nor in international humanitarian law. Unlike the trial of Hamid Noury, where he had 2 lawyers defending him during a trial of 92 days, the victims of the massacre had no legal rights whatsoever, and their so-called trials took only minutes before they were condemned and sent to their executions. 60 plaintiffs and witnesses have testified before this court during these 92 days. Aside from testifying about Hamid Noury's role, many of these testimonies included testimony about the Death Commission in Goardash. And they point out the names of the people in the Death Committee. Nairi, Pour Mohammadi, Ishragi, Ibrahim Raisi have been directly mentioned in the testimony of many of these witnesses. With the evidence presented in this case, the mullah's regime is clearly declared to be one of the greatest violators of human rights in modern history. With this evidence, it could be possible to hold the leaders of this regime, including Raisi and Khamenei, personally responsible for gross crimes against humanity and murder. And of course, it is our hope that the day will come, and that it will come soon, when this will be possible, that the perpetrators of this massacre will, just like Hamid Noury, have to stand trial for their crimes. Hamid Noury's lawyers have already announced that he will appeal the court's judgment, something that the victims of the massacre had no possibility to do. And we will certainly join the prosecution
in this continued trial in the Court of Appeals. And we will possibly try to introduce an aspect of the massacre which the district court has not dealt with, namely that in my opinion and in the opinion of many legal experts, the massacre in 1988 in fact represents genocide. Not only against the PMOI, but also against the leftists. I'd like to remind you of what my dear friend Giso said in her speech. We should never forget the martyrs who were murdered in this massacre, and even less should we forgive. Forward, we keep on struggling. Thank you. از برنامه سخنرانی آقای ابوالقاسم رضایی، معاون دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران و انقلابی خستگی ناپذیر دو نظام شاه و شیخ را داریم. اما قبل از سخنرانی ایشان با هم فیلمی را در رابطه با پروسه دادگاه و قتل عام می‌بینیم.
میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم. کسانی که در تظاهرات 2 یا 3 روز قبل شرکت کرده بودند اعدام کردند. سی ضربه، 50 ضربه، 70 ضربه تا 100 ضربه شلاق نوش جانش کنن. همین الان هم شلاق هست. اینقدر اینا مغرور بودن، شلاق که کمرشون خورده بود از قصد جلوی ما شق و رق راه میرفتن، یعنی ما هیچی من نشد. من دستشویی دارم، میتونم برم قبلش دستشویی؟ گفتم آره عزیز دارم، قربونت برم، بیا برو دستشویی. قدمش تو اتاقش 6 تا سالن داشت، از 1 تا 6. هر اتاق اگر 30 نفر حساب کنیم هر سالن میشه 300 تا، کل آموزشگاه میشه 1800 تا. یه بند خانم ها هم داشتیم، اونم اگر همین حدود حساب کنیم به نظرم حدود 3000 تا. همشون زندانیان گروهکی بودن، خیلی کمشون زندانیای معمولی بودن، عادی. همشون دروغ میگن. شما دقت کنید، فقط این بچه هایی که تو آلبانی اسیر هستن و تو کمپ زندگی میکنن فقط در خصوص یه اوورکوت حمید عباسی صحبت میکنن با این دماغ عقابی. Hamid, nu får du sluta att vara oförskämd. Utan nu frågar jag dig faktiskt om den här personen. Tack. کن دیگه، به نظر من این بیادبیه. هی میری سر چیزای دیگه حرف بزنی. سعی کن همون چیزی که پرسیدم جواب بده. به جمع شدیمو دارم توضیح میدم. Nej, men du är oförskämd och det vet du också. Kan du svara på vad kallas det? Du säger att han kallas för Abbasi. Pratar ni med varandra därför ni hade då samma alias eller? این پررویه به نظر من. جواب سوالو بدی. Men då svaret på din fråga var att du hade ingen position som avdelningschef. جواب سوال این بود که تو رئیس بند نبودی ها؟ نه اصلا. یک کارمند مظلوم معمولی فوق‌العاده آدم زرنگ. من اگر اسم سازمان مجاهدین رو ببرم به محض اینکه وارد ایران بشم منو دستگیرم میکنن. من حتی تو بازجوییام چند بار گفتم سازمان مجاهدین، الان میترسم. من همینجا 1 بار اسم این سازمان رو آوردم، از اون روز ناراحتم. من یقین دارم به محض اینکه وارد ایران برسم به جای استقبال از من اول منو دستگیر میکنم، شک ندارم. آخه در کشور ایران ما چیزی به نام سازمان مجاهدین نداریم، یا فرقه هم به اینو میگن. Där organisationen som är aktuell i det här målet har förkortats med Mojahedin. چون این سازمانی که این پرونده حولش میچرخه در واقع سازمانی که در کیفرخواست قید شده به طور مختصر به نام مجاهدین اسم برده شده ازش. خون شهیدان ما، رنج اسیران ما، دست و گره می‌خورند و جزیه من بر خامنه ای رئیسی، لعنت بر خمینی. خون شهیدان ما، رنج اسیران ما، دست و گره می‌خورند و جزیه این نوارم مثل همه چیزا ساختگیه و من واقعا متاسفم. گفتم نروها، حتی دادستان به این نوار استناد نکرد. این نوار رو گروه ام پخش کرده، 2 نفر مجزا دارن صحبت میکنن، اصلا معلوم نیست 1 نفرشون داره با کی حرف میزنه،
که طرف دومش کیه؟ بعد یه شخص دوم دیگه هست اونم معلوم نیست داره با کی حرف بزنه. منی که با ناصریان حدود 2-3 سال رئیسم بوده و از سال 64 تا الان میشناسمش، من حمید نوری اون صدا رو نشناختم، من نمیدونم کیه. اون یکی دیگه کیه؟ این نوارا رو از کجا در آوردن؟ کی ساخته اینا رو؟ اجازه بدید آقای بین شما رو رجوع میدم به صحبت‌های ایرج مصداقی در میهن تیوی. ایرج مصداقی در میهن تیوی در خصوص این دو تا نوار قوقا کرده. ایرج مصداقی در میهن تیوی. ایرج مصداقی در میهن تیوی قوقا کرده. مرسی. دوستان لطفا با تشویقاتون منو در دعوت به آقای ابوالقاسم رضایی بر روی سن برای ایران سخنرانی همراهی کنید. به نام خدا و به نام In the name of God and in the name of 30,000 martyrs, خواهران، برادران و هموطنان عزیز، brothers and sisters, and تبریک به یکایک شما. I congratulate each one of you in your struggle for the past 11 months in the cold and hot weather. به شاهدان And I congratulate the lawyers, witnesses, و ایستادگی زندانیان مجاهد و رفیقان مبارز. اونا and our dear friends. جهانیان اونها رو به تصویر کشیدند. تبریک به شهیدان. I congratulate the martyrs, در لحظه and as اعلام حکم شعار میدادی. and as the verdict was announced, you were shouting, I congratulate Masood and Maryam Rajavi. همچنان که خواهر مریم گفت ما قدم اول را برداشته ایم و دادخواهی تا پایان یعنی پیروزی carry on to the end مردم ایران until the Iranian democratic revolution overcomes this regime. We will continue. Let me first of all شهیدان از 30 خرداد تا قیام آبان و قیام‌های همین امسال تجدید all the martyrs from the beginning until now, نخواهیم گذاشت to swear with them مصادره and to vow with them that we will continue this path بلایی که بر سر انقلاب and we will not let what happened to the anti-monarchy revolution of the Iranian people happens to this revolution. And now پسرش هم میروند. now some who are going back to call for the installation of the monarchy. We will not let that happen. We will not forget the martyrs of that revolution. I cannot tell my mother to forget my martyr brothers, my Mehdi and Reza. During the past year, it was obvious that the democracy and human rights بر ضد قیام و تنها جایگزین دموکراتیک نشانه است. وقتی اصلاح طلبی به پایان میرسد آن وقت بی تعارف 4 نعل به زیر شنل دیکتاتوری رضاخانی میخزند.
those who come at the end, حماسه تاریخی و فراموشی ناپذیر قتل the سیاسی با historic massacre of the political prisoners, those who insisted on their belief, و این کلمه را insisted on their belief and forced the leader of the regime, Khomeini, وقتی گفتیم مرگ بر ارتجاع پاش ایستادیم as Mr. Rajavi said, when we sat down with this regime and we paid the price and we will continue to pay the price until the end. راستی در تاریخ ایران Indeed, in Iranian history, جنبشی که این چنین 44 سال در برابر ارتجاع و بر سر a movement which has been struggling for 44 years against the tyranny, it cannot be found anywhere else. از دریاهای پرطوفان Going through the حمامهای خون تا اشرف و لیبرتی different bloodbaths in Ashraf and Liberty, and prior to that, during the Shah's time, Shah's torturers in Savak, what they wanted from us, they wanted us to give in to their demands, unlike what the leaders of the current regimes did during the Shah's time. They repented. And now Khomeini wanted us to do the same, but we never did that. And Mr. Rajavi insisted on the principles of the Mojahedin and said no to the Velayat Faqih regime. And following the Khomeini's fatwa, he did not take part in the presidential election of this regime. کودتای ارتجاعی و استعماری 17 ژوئن و خودسوزی‌های What happened during the coup d'etat of 17th June in 2003? It was because of us, because Mujahedin insisted on their principles, and the NCRI insisted on their principles. مثل ایستادگی شما در برابر این دادگاه رمز پیروزی like what you did during this court in the past 9 months. Otherwise, the result would have been something else. If your struggle in the past year hasn't been continuing, if this court hadn't gone to Albania, and if the witness statements of Mujahedin and their other participants in this court case, and if it wasn't because of your continuous participation in the demonstrations in front of the court, که زانو بر گرده خواهران و برادرانمان گذاشته بله یک لحظه تصور کنید if it wasn't because of all these activities, can you imagine what would have happened? در روز اول دادگاه همه the first day of the court, آن مزدور را در عناد آشکار با ایستادگی شما دیدند. we witnessed the دشمن می‌خواست ارزش‌ها را پایمال what did they do? What did they say in the first day of the court? Our enemy wanted to portray that those 30,000 who were martyred didn't know what they were standing for. They wanted to
و ابعاد قتل عام را هرچه محدودتر They جلوه wanted to erase the identity of those 30,000 people who have been executed. But during this court case, many facts became obvious. And more than 1,600 prisoners of the Shah and Khomeini in a statement, سوالات و ابهامات بسیار جدی وجود دارد. they answered many questions. There are many questions which must be answered in this case. Why? که در ارتباط با ارگان‌های اطلاعاتی امنیتی رژیم بوده و one of the questions is that رفت آمد داشته در why one of the و برای شهادت نمی آید در حالی که why one of the witnesses who goes to Iran frequently hasn't been summoned to the court to give evidence in the court. There has been an email connection between Hamid Noury and Iraj Mestaghi. His emails, which has been sent back and forth between Noury and Iraj Mestaghi. Iraj Mestaghi on the 30th of March was questioned by police with regard to these emails. Why did he send the emails to Noury? But he said, I don't remember. But after that, in another funny scenario, he says, Hamid Noury searched in his mobile and he found, he came up with my name. And then accidentally he touches his mobile and my name comes up and it was recorded on his mobile. And prior to that, a very well-known Iranian artist gave evidence about what the Iraj Mestaghi had been doing in prison against the Mojahedin. But Iraj Mestaghi denied all of this. The cooperation of this Iraj Mestaghi with the Iranian intelligence ministry leaves no doubt that this regime and Iraj Mestaghi, they both say that the Mujahideen obtained information about the nuclear activities of the Iranian regime from Israel. They get money from Saudi Arabia, and they were forced to divorce. And they talk, both of them, they talk about the mysterious death in Mujahideen's camps. عملیات کانون‌های شورشی مخصوصاً تسخیر سایت‌های تبلیغات اسلامی و دیگر وزارتخانه‌های رژیم و شهرداری تهران هم کار اسرائیل بوده. مزدور قسم آیه می‌خورد که ظریف و روحانی اصلاً و ابداً از بمبگذاری در گرد همایی بزرگ پاریس خبر نداشتند، در حالی که فرانسه و اتحادیه اروپا دیپلمات تروریست و مسئول بالاتر او در وزارت اطلاعات را به خاطر همین بمبگذاری با نام وزارت اطلاعات لیست گذاری کرد. میخواهم بگویم در موضوع حمید نوری هم توطئه‌ای در کار بود که شما روز به روز و ساعت به ساعت آن را از نزدیک مشاهده کردید و آن را خنثی کردید. بدون شک کسانی که این حقایق را انکار می‌کنند نه به دنبال حقیقت بلکه در جبهه‌گیری سیاسی آشکارا علیه مجاهدین و تنها جایگزین دموکراتیک در جبهه شیخ و شاه هستند. در پایان یادآوری می‌کنم که در جبهه مقاومت ما امروز
در تلاش برای افشا و خنثی کردن معامله کثیف برای آزادی دیپلمات تروریست اسدالله اسدی هستیم. در این عرصه هم باید آزمایش پس بدهیم. خواهران و برادران، دوستان و رفقای عزیز، میدانهای نبرد فرق می کند، ولی همه میدانها برای کانونها و یاران شورشگر و اشرف نشانها صحنه آزمایش و نبردی است که با مضمون واحد به آزادی خلق و میهن اسیرمان منتهی می شود. پس بیایید همه با هم تکرار کنیم که ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. درود بر همه شما. همکنون با تشکر از آقای ابوالقاسم رضایی پخش قطعه مرزبندی با ولایت فقیه رو داریم. مرزبندی مجاهدین با شرک ولایت فقیه. مسعود رجوی، 19 مرداد 1389. دشمن ما گمان میکنه که با شکنجه و سرکوب و اعدام خواهد توانست قیام برای آزادی و ارتش آزادی و سرنگونی رو در هم بشکند و نابود کند. اونقدر جنگ و دعوا و ستیز گرگ ها حتی در داخل باند غالب فوران کرده و از هر سو قابل رؤیت است که خودشون هم وحشت کردند. آنچنان از یکدیگر دست رو می‌کنند که اگر کسی ندونه که گوینده کیست اشتباه می‌کند، کما اینکه به یکدیگر هم میگویند بعضا که این حرفی که رو میزنی همون حرف مجاهدینه. تازگی دیدم که یکیشون نوشته بود که این گروکشی هایی که در داخل حتی باندهای رژیم و بعد بین باند غالب و مغلوب شدت پیدا کرده، چنین است که گویا در نظام جمهوری اسلامی حقیقت شبیه گروگانی است که با اون به وسیله اون حاکمان از همدیگر باجخواهی میکنند. مثلا در مورد قتل عام زندانیان ما میپرسند از همدیگه که خب اگه من بودم تو هم که بودی، یا اگه راست میگی بگو ببینیم تو چی کار میکردی، نقش خودت چی بود. حالا این میگوید که حقیقت شبیه گروگانی است که به وسیله اون حاکمان از همدیگر باجخواهی میکنند و وقتی معامله ها تمام شد گروگان بخت برگشته را دوباره به بایگانی و فراموشخانه میسپارند. بعد مثال زده بود که اخیراً موسوی در کرج گفته که در صورت اجبار من ناگفته های جنگ رو هم خواهم گفت ها. منظور جنگ ضد میهنی است. یا ناگفته های بنیاد مستضعفان و
دزدی‌های حاجی رفیق دوست و امثال هم. بعد به هم آتش بس میدن که آقا سر این اسرار رو باز نکنید، برای آینده نظام چیز خوبی نیست، به ضرر هممون تموم میشه. این یکی به اون یکی میگه که چرا همش به رخ ما میکشید قتل عام رو یا جنگ رو یا 20 سال گذشته رو. همشون هم با هم میگویند که من نبودم توی قتل عام، من نبودم، دستم بود. اصلا معلوم نیست این قتل عام رو کی کرده. پس خب وقتی که زمین سخت می شود، مثل همیشه چارپایان به هم شاخ می زنند، به خصوص از وقتی که رئیس جمهور برگزیده مقاومت خواستار این شد که شورای امنیت دادگاه رسیدگی به جنایت بزرگ علیه بشریت، قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 رو و محاکمه و مجازات سردمداران رژیم رو در این رابطه ترتیب بدهد. البته که ما برای این پافشاری خواهیم کرد. البته که این موضوع چیزی نیست که از یاد کسی برود. مگر کسی میتونه این موضوع رو در تاریخ ایران اصلا به فراموشی بسپره؟ به هر حال دیر یا زود خودتون باندها و سردمدارهای رژیم رو بگید، به افشایش میرسید و از این ناگزیر میشید، قدم به قدم. این چنین ناگزیر در دوران پایانی یکی پس از دیگری دست همدیگر را رو میکنند و بعد هم مثل رفسنجانی که اون دفعه صحبتش رو کردیم میگویند هیچ مواظب باشید که اینها پشت مرز نشستند، به سود اونها تموم نشه و وجه مشترک همه ما، همه باندهای رژیم و تنها وجه مشترکمون یا به قول اون یکی دیوار قرمزمون با مجاهدین و مقاومت ایران است. البته حق دارند. پارسال هنوز انتخابات رژیم نشده بود که پسر خزعلی یادآوری کرد که بعد از مرگ خمینی از ترس مجاهدین به ما آماده باش کامل دادند، سر تا پای رژیم. گفت اسلحه های براونینگ که می آوردند توزیع می کردند آکمند بود و تازه از توی روغن در آورده بودند، چون که تازه 1 سال بود که از فروغ جاویدان گذشته بود و 9 ماه 1 سال هم بود که از قتل عام زندانیان اینها، زندانیان مجاهدین گذشته بود. من یادم هست اون موقع آماده باش کامل داده بودن، از این اسلحه های برونینگ آکبند نو هم از تو روغن در آوردن به ما داده بودن که تصور فضایی ساخته شده بود که به هر حال بعد از یه چیزی حدود کمتر از 1 سال از مرصاد گذشته بود، کمتر از 9 ماه از قطعهای شهریور 67 گذشته بود و نگران بودن که منافقین یه حرکتی انجام بدن. ما همه آماده باش بودیم و اصلا در چنین شرایطی بود که سران رژیم به توافق رسیدند که خامنه‌ای ولی فقیه بشود.